Good morning, good afternoon, good evening, and good night, wherever you're joining us today in today's live lecture coming to you from Nkolo Mahadum Wisdom University. This is our second lecture today, and today's date is Oye Market Day in the Igbo lunar calendar, and 11/6/25 in the foreign Roman Catholic calendar. Remember, at Nkolo Mahadum, we always advise you to use your naturally given common sense, which we call akonuche in Igbo language. And we have always been telling you that we are set up to decolonize your mind, to give you the correct information than the miseducation, misinformation, and misdirection from our colonial masters and their stooges and institutions all over the world. And we are packaging and presenting our lectures from the Igbo man, the Biafran and African perspectives. We want you to be seeing things from how it concerns you, not how it concerns other cultures or tribes. And we have been also been encouraging you to always join us on subscribe. Join and subscribe on YouTube. Push that bell button so that you can be getting all the notifications each time we present a new lecture. We also want you to go back to our old lectures to see all the lectures we have presented for your benefit. Follow us on Facebook, Twitter, and TikTok. And most importantly also, like, comment, and share. Share it to everybody. Share it to your children. Share it to your friends and well-wishers so that they will understand and get more knowledge in order to know how to survive in this world. This world we live in is a world that is many things are hidden, but that's why we are set up to help to expose those things for you so that you understand the truth, because only the truth will save the world. And the title of today's lecture is the Mathias Ezeaku or Zoibondo, the interview he had with two Catholic monks, Ijeoma Dike Ibeano from Adazi Ane, from Anambra State, and Izuchukwu Ejiofor from Akokwan. I think Akokwan, from Akokwan. The interview, the revelation from these two individuals who had been Catholic monks working for the Catholic Church. We also help to provide you a lot of information, a lot of revelation, so that you understand what is going on in this world. Understand what is going on in this world. And for you to know that the foreign Christianity of any form, be it Catholic, be it Pentecostal, be it Anglican, be it anyone, anything foreign is not good for you. It's meant to deceive you. It means to keep you poor. It means to keep you, in one place. That's why you should reject it. We encourage you to reject all foreign Christianity in your life. Reject it so that you can be able to advance to so many things that you need in this world. Without wasting much of your time, let us go into the interview between Mathias Ezeaku and the two Catholic monks, and you will hear a lot of things from that interview. Let us go to that interview so that you will see it. Tata bụ ụbọchị akara aka anyị sị ka anyị nụrụ onu nwanne anyị nwanyị nke bụ a Catholic Reverend Sister and nwanne anyị nwoke nke bụ monk ha nọkwa na ebe a anyị ga-anụ onu ha ka anyị makwa nụrụ ife na-eme na ndụ ha maka na asị na okwu na-aka mma n'ọnụ onye nwe ya bụ okwu eziokwu. So ka anyị malụ ihe na-eme na ndụ ha, ka anyị gekwane ha ntị
m ga-akpọbatakwazi fa ka fa mee onwe fa ka ha kọwa onye ha bụ. Nwanne m nwaanyị nnọọ biko mee ka ime welitekwuru onwe gị otu egwu anyị afa gị, gwa anyị onye ịbụ, gwa anyị onye ebe ịbụ na onye ịbụ. Ndewo, welitete ọnụ elu. Ndewo. Afọ m bụ Ijeoma Dike Ibeano. Abụ m onye Adozian na Nọcha local government Anambra State. Abụ m Catholic. Amụnye m na Catholic Church. Ebe a nke nnọkọ wee chiebuza ihe mgbazi Catholic Hermit. Catholic Hermit. Okay. Maazị kekwa n'afa gị ha? Maazị Izuchukwu Ejiofor. Abụ m onye aka ọkwa. Amụnyere m na Catholic. Wee banye echichi Heritage. Ebe a ka m nọ wee fụkwazi onwe m ma ọkwa dị otu a. Ndewo. Nwanne m nwaanyị ma na ịkpọ Hermit a. Like you must have seen, both of them were born into the Catholic Church. They were born into the Catholic Church. So they grew up in a Catholic Church family. They don't know any other thing. Their parents took them inside the Catholic Church, and that's how they grew. And the experience of these two people, Ijeoma Dike Ibeano and Izuchukwu Ejiofor, is the experience of most Africans, especially Igbos and Biafrans. This is the experience of most of us. You are born into a family of this Christianity or that Christianity, and your parents raise you up like that. Then when you grow up, you cannot reason. You cannot get more information. You cannot move away. You are entrapped. This is how these people have been entrapped in the Catholic Church. Let's continue to listen to their story. And some of us, ụfọdụ n'ime anyị ma ndị abụọ Catholic nwere ha ma mie bụ Hermit. Ijos na ogode eche Hermit ka o nwere ebe ya esi chiwegodo echiche n'ụka bifo eche gị Hermit. Kọwara anyị echiche izizi ichere n'ụka Catholic iwee megide bụrụzi ya na-akpọ Hermit tata. Welitete ọnụ elu. Abala m echichi ịbụ Reverend Sister. Ebidoro m njem a nwa na Active Life. Active Life where banye monastery. Monastery where banyezia Hermitage. Maka no Hermit bụ na mụtara monastic life. Etu aka nsi wee fụ onwe m na echichi. Hermit anụ ọ dị na church. Ọ dị na Catholic Church. As na before Hermit. Ị ga-ama ihe gbasara monastic life. Ihe gbasara monastic life. Okay. Anọgo m monastery ya almost 5 years. Okay. Tupu m banyezie Hermit Catholic Church. Wee chikwa m echi. Okay, kedu echichi izi ichiri na Catholic Church? Echiri m achiri na monastery. A na-akpọ first profession. First profession na monastery. Before we continue to listen to them, let me explain certain things to our listeners, to those who are following us, to our followers. We want you to know that the world, this world that we live in, this earth that we live in, have been in existence for 3.5 to 3.8 billion years. The world we live in have been in existence for between 3.5 to 3.8 billion years. And then the Christianity started
about 2,000 years ago. In fact, a small Jewish sect in Judea, led to the movement. When the Catholic Church, when Rome adopted that religion, that was when it became popular 2,000 years ago. Before 2,000 years ago that this religion came into existence, our people have been living their life for billions of years ago, worshiping their own traditional religion, living their life the way they lived their life before this religion came. And Christianity came to Nigeria about 165 years ago. Actually, Christianity came to Africa, came to Nigeria in the 15th century. That is in the 1400s, when the Portuguese came. They came with that Christianity in the 15th century. But Christianity came to Igbo land, precisely to Onitsha, on July 27th, 1957, about 163 years ago. That was when Christianity came to Igbo land. So before Christianity came to Igbo land, 163 years ago, our people have been living our lives without no Christianity, without nothing. We've been living our life the way we're supposed to live our life, with our own culture, with our own way of life. It is our people that catapulted, that expanded this Christianity the way we have it today in our land. By our people giving them free land, free real estate was given to them. And then they have, like in the Catholic Church, they have bishops and reverend fathers and other people serving in the churches. And this monastery that I'm talking about is when a place that the Catholic Church built, a place, this group of people, they are dedicated to prayer. People that live in the monastery, they pray, they walk, they provide service, began forming in the early church as a response to a call for deeper spiritual commitment. In order to have deeper spiritual commitment, that's why they have this monastery. They build this monastery, keep people there to be praying, to be doing some work for the Catholic Church. That's why you say monastery. So when you hear this lady say monastery, she is one of the group of people who are living in a particular place built by the Catholic Church, where they quarantine them, where they keep them exclusively to be praying and doing the work of God. Some of them are called reverend sisters. Some of them are called nuns, because they want to have deeper spiritual commitment according to their Bible. And now you have two different kinds of sisters: those who take simple vows and can leave their covenants to offer service, and those who take solemn vows, live sequestered, and are called nuns. Okay, life sequestered. Those who take solemn vows, their life is sequestered, is controlled, and they are called nuns. Both kinds of sisters have special functions within the church. They work as prayer warriors. They work as teachers in their schools. They work as nurses and also work as religious ministries, trying to convert people, going for crusade and other things. Now, this hermit that this lady is talking about, the hermit prepares his own rule of life, which is approved by the bishop. That's why you will hear the lady say she got approval from the bishop to go and live in the bush, a solitary life, a solitary religious life, where you live by yourself and praying, and you will hear from them. They pray 7 times in a day. And so the hermit prepares his or her own rule of life, which is approved by the bishop, and then publicly professes the 3 evangelical counsels of poverty, chastity, and obedience before the authorities. So this hermit, what they have to be propagating is poverty. They want people to be in poverty. They want to chastise people, and also they want to
be obedience to the Catholic structure. So having explained all this for you, let us go back to their interview. Reverend sister. Because I'm not Reverend sister. So I make first profession as a Reverend sister. Reverend sister na monastery. Que monastery be a Carmelite monastery. Where? Oh, where? Okay, then after that, it does each where? Oh, the final profession comes in as a hermit. Rural. Okay. Darin. So, which means you are a Reverend sister? A confirmed Reverend sister. Final profession. Chiru Rebeni na Chiru. Before it is a hermit. Yes. And then on a hermit is on the highest of it. Yes. Eh? Highest rank. Highest rank. Highest rank. So, okay. Mazi, we better we will go better. So, also Dike Ibeano na ono bialo onwa mbosa ino na bia ogbako mena na buzi Ezeaku na ndi. Ono see all the way from Imo State wee bia, Uruala wee bia. Now, kedu ihe motivate ro na bia ogbako mena na buzi Ezeaku na ndi? Nye kpalitere anyị wee nwanne anyị nwoke bụ Mathias bụ ihe gbasara ndị nna nna anyị maka na anyị fụrụ asị na ọ dị ka ọ dị kpọwa ọ dị ka ọ dị ya dịkwakwa ya ọnụgụrụ ya na anyị fụrụ na ọkwa ihe ahụ anyị na-atụgharị uche n'onwe anyị ka ọ na-ekwu wepụtakwa n'onwe wepụta oge ya na-eme ihe dị na ya wee sị na ọ ga-abakwa nnukwu uru na anyị gara fụ ya mekwana ka ha mara na anyị kwadoro ha na ife ha na-eme maka na nke anyị bụ nke anyị ọ bụ eziokwu na dịka esi wee zụọ anyị dịka ndị ụka anyị amaghị ihe ọbụla gbasara ọdịnala na onye gbasara ụka n'ụka ka onye anyị fụrụ onwe anyị too wee na-echukwe maka na ka esi wee gwa anyị na nọọ ma bụ the highest sacrifice ị ga-eme na ndụ gị iwere onwe gị chụọ ịmalụ dị ịmalụ nwaanyị na-atụ onwe gị ahụhụ ka i wee jee n'igwe. So anyị amaghị ihe gbasara ndị nna nna anyị ha onweghị onye anyị adịghị interested, we don't know because nwe ka ị ga-esi mara ihe na-amarọ. So mana mgbe ya bụ ihe bịara wee dị ka ọ dị wee na-ajụ ajụjụ ịmara ihe na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo bụ na anyị anaghị eme research na ọjọọ akọchara gị buru otu a na-akpagharị ịma njụ ajụjụ. So mgbe ya bụ mmụọ ajụjụ ahụ batara anyị n'ime anyị na-ajụ ajụjụ wee sị mba na anyị ga-akụ ka anyị ga-ajụkwa nwanne anyị nwoke ahụ Mathias Ezeaku ka ya bụ ihe si aga na ndụ ya ka o si wee gbapụ ụdị ọsọ ọgbapụ. So ya mere anyị ji wee kpekọrọta ụbọchị ahụ na wee sị mba na anyị ga-abịa ka anyị fụ Chineke na wee mee ebere Chukwu na ndị ala wee nye aka anyị wee nweta ụbọchị ahụ wee sị anyị bịaba anyị wee bịa ọ bụrụ na ọ bụ ka ọnwụ wee gbuzie ka arụrụ aka. So anyị wee welite ụkwụ Chineke mekwa ebere anyị fụ that day anyị bịara anyị dịkwa n'obi kpara anyị obi bụ anyị sọ pọrịna mgbe anyị bịara ije ahụ. So wee fụ na ọhịa ekwuru ka a na-eme maka na ndị nna nna anyị kpagburu ha akpagbu ụka ka eji wee kpagbu ya. Ụfọdụ na-asị ngwana mgbe unu matara nọ ndị nna nna ụnụ bụ highest nọ nke kekwe ihe mụrụ unu ji ụnụ apụghị peacefully pụọrọ onwe ụnụ ka hapụ ka ihe ahapụ mere na hapụ ime. Asị mba na ya ma hapụchi otu ha pụọ n'ụka bụ ihe eji wee kpagido ndị nna nna dịka ndị nna nna anyị ha enwe ha ọnụ onwe dịka onwe ha dịka akpagburu ha akpagbu. That is why they use their church doctrine to cage our people. They use it to cage our people because that is why you will see an Igbo professional. You see an Igbo professional, you are telling him or her that this thing that you are doing, you're not supposed to be doing it. He say, no, the Bible told him, the Reverend Father told him, the bishop told him. This is how they are caged.
they're not allowed to listen to any other thing outside that institution, outside that colonial institution. That's how they have been caging our people. That is why we are happy at Nkola Mahadum that a lot of people are now coming out, realizing that they have been trapped. Let's continue to listen to them. I want to win. Now, you didn't have to go. One name more, Gabin, Gahazum, Yenda, Chigapazo, not Papa Jesus, name Jesus, name Miracle, whoever had Jesus, name Motos, so, Manamba, I told him. Actually, we didn't and Nebo Cano. Oka cage we make the Andon Oka Kagan where we pay. That is why we may have on your macro. So, no one here did ya. No, Yahanon do come and then night, Yagaba, Noka. Nam Megora. On a banyam me and Kaya man from Kai on Kai, I get promoted to the highest rank to accord. Okay, and there one. Okay, Kedi Ebo no Bibo, Aroya Boroka, Kedi Kono si Bidi, Oroka on Araba, Kedi and Aria, on a canoe weba Aria, Kedebo no Bibo, Aroya Boroka. Oh, I have a teacher Tazina. Tupona, Bikebo non Aroro as a hemit and okay, I know Nando. Okay, I know Nando is here from Nando. Lagavis got laugh is a permanent place I know. So, a back I know. So, a back I know. Hemit life. And on your been a different hot on here. So, to a Kaisi. Na abokanumbo hemit life ama marketing whether mo work mo wine nwoke ga abia join ya wine ga abia join ya for the fact that na dem no nwere rule na guide the community. So that is how okay Kedafa village be here how no and where they have a rule guiding that monasterial life community. They have rules and regulations you cannot violate. They have rules and regulations you cannot violate. If you violate it, they will throw you away just like they throw away these people. They have rules. You have to follow their rules. Their strict rule. Very, very, very sad indeed. Let's continue to listen to them. Kedafa muna mwedana. Ibeano Ibeano along one village. Okay, I don't know Umago. I don't know Umago. I'm going to tell Umago on the so ni mu mago de da no enwere nwotezi Ezeaku. Okay. Ezeaku ka the community. Okay. Now Keta do nyabolo how many years ago no go no Ezeaku well okay ebe ahụ. Enye ebe ahụ na 2016. Kedụ ndị nyere gị ebe ahụ? Ejekwu bishop. Ejekwu bishop? Kedụ bishop bụ ya? Kedụ afịa? Kedụ ebe ọ nọ? Kedụ ebe ọ na-manage? Bishop Oludoyasis. Ejekwu bishop Ukwuoma. Tupu njekwu emeritus bụ Oshia. Okay. Tupu mbata ebe ahụ onwego monku enyere n'ebe ahụ. Monk and never one for 10 years. The Cobron will be the first people who may cover the Cobron will be these who may so good. Okay. Oh, Monk, Kenya, Monk, one Magnus is a bamboo Bafia. Okay. No man, no bonnet, any labor on Lopon about on be indoor. Okay. Would be 10 years when never when that was the color in Wembira. Omero. Now, as you can see, somebody else have been living in that place as a monk. A monk are those that live in the monastery. One of our brother, have lived there, hoping he's praying to go to heaven and died there. He died before these people came. And now that he died, he will realize that all these promises that are giving him that he'll go to heaven is a lie. Because there's no heaven to go to. There's no heaven. Heaven and earth are in this world. There's no heaven. After you die, when they bury you, you just rotten and smell and decay. There's no heaven. But your spirit will remain, you will transform to another thing, which we don't know because we are humans. But when we die, we will know what that is.
but you would be transformed to another thing that will stay in this same world that we are. So one of our brother have lived there as a monk and died. This is what our people are going through in the hand of the Catholic Church. Let's go to listen to that. When I say natural in BB life obi leba mbo brother the woman was in okay I je forever I je osno ya jiki no a so for over osno the brother will over ebe 3-4 years ago the two can say baby what am saying na no a Catholic monk club monk no we am okay club. So said that you're as a hermit in a church. Actually, you no like no actually be could be ever. No, actually, maybe there can be more fiapa. Come to Leno, where we be and do. No, send out come to actually. As you can see that our sister is a reverend father. I mean, it's a reverend sister. And you know that all these our reverend sisters from Igbo race, from Biafra, from Africa, they are not married. They are not married. Even this guy, this Izuchukwu Ejiofor, is also not married. The same way they condemn our brothers who are reverend fathers and bishops. They will not get married. They will not form a family. Their generation will be wiped out. The children they're supposed to bore for our land are lost in the name of serving foreign Western Christianity. This our sister now may eventually get married. But since she was serving the Catholic Church, she cannot get married. She's not married. Even this guy is not married. But eventually now, both of them will get married. These are some of the things we are suffering by our people engaging in this foreign Christianity that doesn't concern us. We don't have anything to do with it. That doesn't work. That deceives our people, lies to our people. Let's continue to listen to them. Illegal, church marana na ihe nji wee bịa. Ọ ya pụta nji wee jekube bishop, bishop ngwazi ya sị na o nwere ebe na ejikọ m ebe afọ a na anwa achọrọ m ịnọ ebe ahụ ebi ndụ a wee sị oke si ngwasị ejubezi ije ya asị oke bifo ozode ma akwụkwọ mbụ bishop sị m ngwa na nwere na m chọrọ ibi ebe ahụ si wee nye m akwụkwọ wee bịa ebe ahụ wee duzibi maka na o nwere ihe niile dị ebe ahụ mkpu tara m nọ tacha osisi o nwere ihe dị ebe ahụ ife dị ebe ahụ bụ anyị mgbe ha bịazi ka m bịaziri na-eti isi ụzọ niile dị na ụlọ ahụ ọrụ maka o nwere ụlọ ọ lụtara ebe ahụ ka o nwere chapel ebe ahụ ka ọ dị letiri ma marụ ma ọ nọ ya sọsọ ofu haus ahụ ọ lụrụ ogologo ahụ bụ ihe dị ebe ahụ mbịazie sili na adịghị ya plasta ha ebe ha plasta mgburu tara ụdọ niile dị ebe ahụ wee na-eyozi enyemaka ebe na bishọp asịgo ngwa ahed ebe ahụ wee si oke wee bidozie wee edozibezie. Our sister was describing the condition she found that place that she want to live as a monk in the, to live a hermit life. So she was describing the deplorable condition she found that place. And then later, she went and started to beg money. This money she's begging is from our people to support her, because it is our people that are donating money to these churches. Our people donating money to her to rebuild that place. Everything they had that place was donated by the people. The same way our people are meant to be donating money to the churches, buying vehicles for the reverend fathers and bishops, just extorting our people without getting anything in return, without getting anything physical than telling you that you will go to heaven
when you die, which is a very, very big lie. Let's continue to watch our sister. Let's continue to watch our sister. Ndị mmadụ na-abatazi na-esonye na ndụ a. Maka na enwere na m experience monastic life before nkwu hermitage. Enyi na-eduzili ebe ahụ si ka anyị na-eduzichezi ya. Ewee na-agwazi bishọp na achọrọ m ime nke a na-akpọ nkwa ikpeazụ. Ebu m ụzọ jekwuo ọchịagha na maka na o nwere maasị a na-aka Catholic Church na-aka kamgbe nya ka eji wechi Fada Tansi Fada jikwala ya chi bishọp ọchịagha Fada. Mgbe m gwara ya maasị ya, si ya na-achọ m maasị ya, ọsị m ọdịchịcha nchecha ọnwụ n'ime obi ya, si m wee sị m na mgbe je gwa onye nke bụ nọchizi na-abụpụ incumbent, wee sị ya na achọrọ m iji maasị ya wee mee final profession n'ebe ahụ. Ọsị m ka ka si like maasị ya, si ya na like m ebe ọ na chọọchị emebeghị ya abolish na aka na-akapụ ya. Bishọp ọchịagha bụ nke emeritus wee sọpọtụ m, wee sị na m ji egwa ya na ọ bụrụ na o kwete na ọ ga-eji ya wee chie m sista final ebe ahụ, njọkwaje gwa ya o kwete. Ọchịagha bịa obere bịa ebe ahụ wee chie m sista n'ebe ahụ. Ndị mmadụ gbapụtakwa bịa sisi ahụ tupu ọchịagha nwụọ. Everything you do with the control of the Catholic structure, the Reverend Fathers and the bishops. Anything you do, you must go and get their permission. Reverend Fathers and bishops who never marry or have children will be the one advising people who have married, who are going through the challenges of marriage. But the Reverend Father and Bishop who never live with any woman as a wife or family or produce any children will be the one advising a married person on how to manage his family. Isn't that, what do you call it? How are you going to describe it that a bishop or Reverend Father who never experienced married life will be the one advising married couple and their children? Does it make sense to you? That is why everything, they control everything. Whatever you do, you go through the Father and the Reverend Father and other officers of their church structure. If you don't go through that, you'll be ostracized. That is what our people are going through. That is why I want to use this. We want to use this interview as basis for today's lecture. Let's continue to listen to our sister. Very, very, very sad indeed. Ọfụkwa ndị na-eso m like nwa nwoke anụ osobata ọ nabatakwa ọchịagha nabatakwara ya wee sị ya na jisi ike n'ebe ọ nọ ụdị ndụ a ka ha chọrọ na ọ na-enye anyị nkwado. Otu a ka esi wee nọrọzi ebe ahụ wee na-ebi ndụ a. Okay, mass ahụ isi n'ịchọ ka akawalụ the mass. Ọ bụrụ the same mass a na-aka n'ime Catholic Church. Ọ bụrụ ka na-aka kịta nke a na-aka kịta maka na eziokwu o nwere eziokwu nwobere eziokwu dị ebe a ajafu ha chọọ ya. Kedu ka esi aka mass nke a? A na-agbakọta ndị mmadụ azụ uche ọlta ihu wee na-aka mass a na-akpọ Tridentine Latin Mass. A na-akpọ ya Tridentine Latin Mass. Nya ka eji wee chie m bụkwara ya wee chie ya mana nyanwa ochi ya na uru ala maka na ha ekwetara nkịta ọnụ emeghị ya profeshọn. Mgbe emere ya profeshọn bụ n'anya ọchịagha ya manyere nkwado ka echie ya. So mgbe o nwere ebe ọzọ anyị nwere ana ọbụghị n'ebe ahụ ka a nọchie ya. O nwere ebe ọzọ anyị nwere ana ebe ahụ ka anyị jee chie ya mee nke ya. Ọchịagha bụkwa onye sọpọtụ wee nye aka ma ndị fada bịara nje ahụ anyị gwasịrị ya. Otu a ka esi wee chie ya o mee prọfeshọn ebe ahụ na ebe ahụ anyị nwere empty land. Okay, tupu na-abịawa na Kegafa community a tupu na-abịawa uru ala kedu ebe ụnọ nọ bụ?
Nando. Gị nwa bụ Nando. Nando temporary benefactress maka na ebido. O nyere anyị ụlọ ebe ahụ ka anyị wee bido. Nyawa gụrụ anyị ihe niile. O gụrụ anyị ma mass box, gụrụ anyị ma many things. Tabernacle wee ji aka mass. Ihe eji aka mass nyawa gụrụ ya. Na Nando ahụ nọ na under Catholic Church. Oge m bịara Nando a jụrụ m bishọp nọ Ọnịcha wee sị ya na kedu ejikwa jeju esi ya na achọrọ m ibi life na ebe anyị nọ ọ ma na anyị nọ ya mbụ bishọp nke nọzi Agụleri kịta bishọp onye bishọp Isuzo ejekwa m ya mụ na ya nsị na life nsị kedu na achọrọ m ibi life onye chọrọ ibi health life ahụ na diocese kedu requirement osimiri onye ahụ zuru oke ndị isi dị mma ihe ọgba m zuru oke ntị agbanị n'elu mma ma ewezuru m oke ka mmadụ na mgbe ebi ya na achọrọ m ime ọhịa ka m chọrọ ịba efugo so ọsịmụ kedu ka mgbe ka ibe obi si ala ekepụta m n'abalị ime ọhịa si mụ na ọhịa na osi dị m location dị iche iche. Okay, now mgbe ahụ nọ Nando kedu parish Catholic Church nọ under? Anyị nọ under St. John of Arc. Ona na-eje ụka on Sunday. I na-eje ụka on Sunday. In the parish. Kedu ebe isikwe wee bịa Nando a? Ka m batara. Esi m Ghana bata wee bịazie Nando. Ka mesi jee Ghana? Aga m Ghana a community Carmelite ka m si wee pụtakwa. Ngwa mọda isi na achọrọ m achọzi m ịnọ. Which year ka chiri your first Reverend Sisters neighbor training of Reverend Sister? Which year? Abam since 2003 mana ihe ntụgharị na-atụgharị ndị ebe a nọ 4 years akụ ofu akụkọ chụọ m njụọ nke anụ a ndị ma 2 years akụkọ ofu akụkọ chụọ m banyakwa ọzọkwa nọkọ ebe ahụ zi 5 years ahụ maka nka m complete achụkwa m ya ba emego first profession so first profession ahụ mere bụ na monastery ka m meziri ya oboza 2013 ka m mere first profession na monastery 2013. So onye na-echere Reverend Sister ga-ebu ụzọ mee first profession? First profession. Okay, now ebe ahụ nọkwa na Uruala ka afa community ahụ. You can see that our sister Ijeoma Dike Ibeano have been a Reverend Sister since 2003, almost 22 years as a Reverend Sister. And they've been transferring her from this place to that place. She even went to Ghana. You see, they've been transferring her. That's what many of our people are going through. Let me tell you, if the Reverend Fathers and Sisters come out to speak what they are going through under the Catholic Church, you will know that the Catholic Church is not for us. If they open their mouths, or even if the women that goes to Catholic Church open their mouths and say what they are going through with the Reverend Fathers and Bishops, you will know that the Catholic Church is not for us. As it is now, the Catholic Church is not good for Africans. Let's continue to watch them. Umezoglu na ka na ebe a oketa. Kedu eme nụ na ọzọ ebe a? Ihe mere na ya n'ọzọ ebe ahụ bụ ihe gbasara ndị nna nna anyị na ọha bụ ihe kpụtara ya ebe ahụ. Maka na anyị amasị na ụka chụrụ anyị achụ maka na ụka enweghị ike ịchụ nwa anyị na be nna anyị. Nọ ndị nna nna anyị jiri aka ha jee kpọpụta anyị. So maka gịnị na anyị bịara mata ha kwete na anyị na ha ga-alụkọ maka na anyị na-asọgbu isi na mbụ dịka etu esi wee zụlite anyị n'ụka ọkwa agbagbu ishikwa nwa ka anyị na-asọ wee diskọbazie ndị nna nna anyị wee sị anyị ụmụ mpụtaba na wee sị anyị pụtaba so na anyị mana ihe a ga-eme ka mana anyị amụ ha ka ọ ga-esi wee mee anyị mana ọ ga-eme mana anyị amụ ha ka ọ ga-esi wee mee so that is why mgbe ahụ o mekwere
obi na-atụ anyị maka na a sị na agha kara aka dị eri nwa ngwọrọ. Ọ bụrụ sọsọ unu nọ n'isi, ọkọtọ ndị be anyị na-eje ụka ndị ọcha nọ n'isi, anọba n'isi, ị na-agwaba ụfọdụ asịghị not even choose. How can you choose something like that? And the most annoying one bụ na ọ bụgodị nọ ndụ nọ be anyị, ndị bụ na be anyị na-akọ otu akụkọ ahụ, ị na-ege ntị, ma nke bụ ndụ n'obodo oyibo, ọkọtọ ndị n'obodo oyibo padis foreign Christianity n'isi, ị na-agwaba chi na-efu taba na-asị gị not even choose. Ọkọtọ ndị be anyị na-asụkwa otu asụsụ ahụ due to being ignorant, due to not knowing that they have been caged, not knowing that ha nọ na-agbụ, wadụ na-agbụ, nọ na nsogbu, dịka nwanne anyị nwoke kwuru. Ka anyị na-awọchikwa na nna ndị be anyị. So na ihe mere nọ ọ dịghị anyị surprise ya, anyị ma na ọ ga-esi otu a wee mee, you know, because a bịa na-eche na ọhịa ga-abịa asụ ngwa anyị na-enye unu 2 days, anyị na-enye unu 1 week ngwa pụọ nụ nke a ji wee bụrụ mmadụ ka anyị si che, mana anyị ma na ọ ga-eme, mana anyị amazi that na ha nwere ike inye nwa even a second. Ndị one bụ ụgwọ afa, ndị obodo na ndị ụka, ndị ụka gbakwasara aka n'obodo, ndị obodo gbakwasara aka n'ụka. Onweghị onye nwere ike ịpụta sị na anyị nwa bụ ndị ụka anyị na-asụ ngwa pụọ nụ, ndị ụka emenwu ya. Ndị obodo kwere apụtakwara sị na anyị nwa bụ ndị obodo anyị sụrụ ngwa pụọ nụ. Nọ ndị ụka gbakwasịrị ndị obodo ụkwụ, ndị obodo gbakwasịrị ndị ụka ụkwụ. So ha dị confused, mmadụ na-aba dị confused. Ịghọtago? So na anyị nwa pụtakwa n'ihe n'aka, so ya anụghọ, because ọ bụ na anyị nọrọ ogologo aka ọ ga-adịzi ka ụlọ anyị ama ihe anyị na-eme. So that is why anyị ji wee sikwa gịnị kwara onwe anyị jeje. Ịghọtago? The community a confront unu so no pụwa gwogwo mbụ ndị obodo ka afa the community again mmezo. Okay, unu wee pụọ, right? So kịta now unu apụrụ n'ụdị ka unu chiekwa na okpukpere Catholic Church, ka unu apụ unu na-echietega azụ n'omenala nna unu. ya na-agwa na Catholic Church eme omenala ya omenala bụ ihe kpọpụtara anyị na onye nwa kpọpụtara anyị. Ọ bụghị anyị agbagoro Catholic odibo for how many years, onwe ihe agbapụtara. Ịghọtago? Okay, life hemet anụnwa, kedu ụdị life unu na-ebi ebe a, kedu ihe bụ ọrụ unu everyday? Ihe bụ ọrụ anyị bụ number 1, anyị na-ekpe ekpere. We pray 7 times in a day. 7 times in a day. 7 times in a day. We pray more than 7 times. Mana 7 times abụgodu na nke ụka haziere anyị, ọ mkpụrụ ọgwụ ụka gburi anyị ka anyị na-aṅụ 7 times in a day. Mana apart from nke ha gburi anyị, nwekwere another spiritual exercise kwa na-eti ikwe. Ọ bụrụ na agụmanya ọ karịrị. Ịghọtago? Mana agbagolu Catholic Church odibo for so many years, o nwere ebe gbata na Catholic Church. Ada anyị nwaanyị anọgo almost 20 something years na Catholic Church, o nwere ebe ọ gbata. And then na life hemit nwa na-ebu, na-ekpe ekpere 7 times, 7 times every day. O nwere ebe dị iche na ndị Muslim. And ịma na agwala anyị that na the Muslim religion and this Western Christianity Vanabo from Rome, all Rome develop Vanabo. So Keno Nandu 7 times a day, or the same thing Ellen Muslim say Bele. Unwevan it better Bele. Ipele, man or die from heaven. The answer is no. You know, I go. Let's go to listen to them. We pray 7 times in a day. We walk. I want to many things. I the creative, many things. And we eat. This is the 3 spirituality na lead idea. When you also. It's also run as a hermit being 7 times in a day. All structure and the hermit you get 7 times in a day. All the structure. And all created that hermit as organization. And they all have been 7 times in a day. Only.
breviary and a bell. We breviary. And we're very true. And we're out which we're going to pro. It's better for our now. Is a better no again in me. I see a better no. Call Wadama. In a bele Israel agwalunu no na ka mo Jesus. Okwunno ba na anu ogu since baje ekpele wele anu. Okwa ngwa agha na mmadu ka baje anu ogu ahụ. America na anu ogu na ndị ọcha na anu ogu ibu ka anwushi wee bịa. Na anu ogu na Ukraine, anu gowe na Iraq, no na Libya, no na Syria, no na Afghanistan. When I know Ukraine right now, or prayer kabaji welano yawogo, or ngwaga kabaji welano, and you want on the physical economy, what you can produce, and not prayer. I got the Catholic Church are subject and buying to prayer, as if no way van it better. And since you want it better, Nigeria or Dugoma, Anibo or Dugoma, Biafra or Biago, Keva better line the belly, just wasting their time. Let's continue to listen to them. Very, very sad indeed. I hope we get your going to master or where we have them. Okay, so that is the problem. So religion, Pope Francis, Bumata Pachamama na Rome. Aquam Arson de Amazon, Bumata na Rome. Bumata Zem Aquarium, never no qua Nuala, or Sota. Bumata Diche, or Amon Diche, Nila Libo, Bumata Queba, or Sota. I don't know us more Napua, Jemba, what was Jemba Locos, Tuntum Rinebu, or Sota. I know the Kaima, they can weep, they can want for or Sota. Okay. So that is the Dalono, Omonem. Ogaba Gurun. Abiana Ndobodo. Bunde umeze nguru, right? Umeze nguru. Emandi bosi no nya biali ko nwa. Nwa biali ko nwa. Onaba. So aga mata umeze nguru ota. Because na ha nyeri unu as ndoka. So na tonu ze eba wori ze ame womenala. Ihe gazi ha bu na nwa ahụ no biali ko. No ya na wa. So ndị umeze nguru, I have no issue with them. And what hojo hamel. Here we put them for church. So when I chose use it for church, here garun bona church we have to give credit to these two of our people. These two of our people, Ijeoma Dike Ibeano from Adaziani and Izuchukwu Ejiofor from Akokwa. We have to give them credit for coming out. Big credit for coming out. And coming straight back to whom we are. Start to worship our own religion. Try to appreciate our ancestors. Trying to propagate, trying to disseminate the Igbo race, the Biafran and African religion. And it didn't sit well with the church, with the Catholic Church. That's why they booted them away. Booted them away with nothing. Let's continue to listen to them. That's very, very sad. Once when this run of Danny Warren car for men, fine. So, Ona no go Omunai, ihe ha kwuru. Ndị a bụ ndị na-ejere Catholic Church ozi. Emuno ma other Reverend Father nke no bụ Nnewi Diocese. Keta nwunye ya mụrụ nwa betere months ago. Nwunye ya mụrụ nwa ebe 4 months ago, yeah. Reverend is a lecturer na university. Yeah. Ihe na-akụzi na aba, ihe na-akụzi African traditional religion. Onye ma bụ onye izi lecturer na-akpọ ndị ụmụaka university Jeniru Alụnsị. Akpa eziokwu alụnsị, a na-ekọwa ihe nke a na-alụ, kedu alụnsị a na kedu ọwụ.
even I support them the movement once. Wonderful. Alonso ọbụna ha kwadotere ije ọkpọrọ student chata moto jee n'okwu alụnsị akpa eze mmụọ jụọ kedebe arụnsị a na-alụ ịghọta. So ije gbapụ ya ọsọ obere just ma enye gị 10 minutes or just 5 minutes. Kedu ihe kpalitere mmụọ unu? Kedu obi sikwere unu ike ichi azụ na omenala Igbo? Na mbụ, first of all, before anyị gaba keta unu pụtasịrị ebe a, ebe ka unu bizi keta? Onwekwa ebe abi o. Abụzikwa street ke ya ga-akpọ ya. Urchins. Okay, street urchins. Mmadụ ka otu a. Sabụkwa street urchins. Mana anyị nọ na be nna anyị o. Anyị nọ n'ala Igbo. Mma mbụ wee stranger n'ala nna m. So mana anyị ka na hangharị, anyị ka na hanging. Anyị kụ ya ebe echi ekopụta anyị kụ ya ebe. Nwanne echi ekopụta anyị kụ ya ebe. So onwebe ebe a ga-asụ lekwa ebe a chizi. Maka echi abịa ihe mmadụ isi. Asa ajụ nne gị, jụ nna gị, ajụ nna anyị, jụ nna anyị, jụ ụmụnna anyị, jụkwudo asa anyị na ọ bụ na ịjụ ala na a ga-enye gị 100 fold n'eluigwe. Anyị wee jụ ihe niile a, nwa gị nkwụ manga, mpa gị nkwụ manga, ụmụnne gị na-agbakwu akwụ na-eri oriri na nkwari mangakwu. Ihe niile a wee tụtụrụ ihe nketa dịka nwoke maọbụ ihe nketa dịka nwaanyị laa ihe niile a n'azụ. So o werizie otu anụ m nọgbe na-abụ a na-agbacha ahụ ọnụ maka mgbe m buru ije agbabeghị m ahụ ọnụ. So otu a m bụcha ahụ ọnụ na mpụkwa na nso m nwa m biko na agụụ na-agụ m ọma ji ngazi ofe kwụwa m isi. So ọ ka mma na a na-eme eko eme ebe ekopụta m ko eme ebe a kopụta m ko eme ebe a dana ịga so mma m na agụụ na-agụ m o were ngaji ofe kwụwa m isi ọrụ ka zije mgbe aka ụka ga-eribe m nke fọrọ m. So nọ ka o si wedị na mmiri. Ngwa darụrị nne just 5 minutes ka anyị chọrọ ka unu kwuo okwu. Ọ bụ na ọgụnwa ga-ekwudo ụfana ọkwa na our sister. Kedu ihe karụ n'obi? Obi esikwere unu ike? Kedu ka obi si sie gị ike? Gịnị karị gị obi? Kedu ka esi chọpụta na chọọchị bụ 419 ndị ọcha gwụrụ anyị nke rapụ that big position ịrụgoro na chọọchị wee chiezie azụ n'ọdịnala nna gị nwa maka ndị ọcha bịara imebi egwu anyị na kọlchọ anyị adịghọ ma nọ nke fa bụ nke dị mma. Why na ha amaghọkwa our culture? They have not practiced our culture before. Just bịa n'ogbu m gwa ndị a na culture na practice. Kedu ihe karụ n'obi? Kedu ihe ịfụrụ? So nye ndị mmadụ okwu. Maazị dịka isi jụọ ihe kara anyị obi bụ that na onye Igbo ka mbụ dịka nnụnụ ụka na-epromote hermit life. Hermit life bụ ndị ọcha, ihe abụ tradition ndị ọcha and ọrụ ndị ọcha ijido their tradition like hermit a na ọrụ ha bụ ịnọ n'ime ọfịa to hold the Catholic faith ya firm ka hapụ inwe ọbụgodu na ọgbarụ outside ndị ụka lakwute ndị hermit nọ n'ọfịa n'obodo oyibo from their teaching and their spirituality and revive kwa church otu a ka esi eme ya mgbe ahụ n'ụka. So dịka na mmụọ anyị nwa na-abụ ndị Igbo bịakwa because of na ya amaghị aka nri na ya amaghị aka ekpe ewerekwa ụka ha n'hudokwa anyị dene abịakwa were anyị ka e wee kwejidokwa ụdịka faith ya agwa na be anyị kwa ala Igbo ịma na before ịma na ụka bịakwara abịa na be anyị ịghọtago. So now anyị atara ya na many times to hold that faith ya anụ o wee dịka onye ọjọọ ka e mere because of nobody onwe onye chọrọ ka amata eziokwu anụ otu anụ Africa n'obodo na this kind of life anụ anyị nwa bụ the first hermit na the whole Africa ịghọtago. So o wee dịka ọgbarụ ka e mere n'ụdị ihe a. So now ọ nga a na-anọkwa na ihe odukwe nke ya bụ tradition ụka ahụ ka ihe oduo ya ka ọ hapụ ịnwụ because asị m ọ bụrụ na ọ bụrụ ndị nna nna m ha onwe ihe ga-emekwe. There's something that this Izuchukwu Ejiofor said here, that this hermit life that they are practicing in our land is the first of its kind in the whole of Africa. You see how the Igbo race is so spiritual. They go to the highest end of spirituality that they decided that two of them will start the first hermit practice in the whole of Africa, going to live in the bush, being religious, praying 7 times in a day, doing everything about Christianity. That is how religious our people are naturally. It is very important that we pick on that. Let's continue to listen to them. Can have traditional car. Come on. I don't come on. That traditional car. Come ya mmeji do on 3 nwoni me ya. Otu odun kwa aga. So nge no na e defend the car in this way. Ka ya ka ejido nkuzi ya no, nkuzi ochi ya ko happen ya.
ndị nna nna wezi oke ịnọ na-eji nke ndị ọzọ ma nke gị ha zụdorokwara ya ọkpa ha zụdokwe nke gị ọkpa nọ na so na ihe anụ bido na-abụ taa ka obido ihe anụ this revolution na-anụ a o bido na March this year na ndụ anyị na March this year ka bido nwee this boiling this inside zeal towards our forefathers because na kamgbe anyị na-eme ihe ụka anụnwa anyị na-ekwute ihe ọbụla gbasara ndị nna nna anyị maọbụ ihe ọbụla gbasara forefathers. Don't believe in them, don't talk about them. Anyị ejighị eme okwu ịghọtago. So mana ọ na March this year ka this zeal abidoziri and otu anụ na community anyị na-use smartphone ya na-use sa mkpọrọ ụmụ obere phone and you don't nwee ike anyị na-eme social media. So because of the amachiri ya ka ihe hapụ ịdị expose ịghọtago ka ihe hapụ ịma ihe a na-akọ irisef na community anyị nọ sọsọ ihe ga-agụ as newspaper bụ nke anụ diocese na-eme newspaper diocese na-eme ka ụnụ ga-agụ newspaper ọbụla si outside diocese enweghị ike batara ọnụ. So you don't need any information ọbụla to grow. Ole ha na-agwara gị ka ị ga-ebu ebe ahụ don't need to move. So mgbe enwezi this awakening onweghị very, very, very important. You are not allowed to get Android phone, internet phone. You are not allowed to use the internet. You are not allowed to learn any other thing except the publishings from the Catholic Church, except the newspapers from the Catholic Church. That's the only paper you should be reading. And the Bible, which is continuous indoctrination, continuous lying on your head, that you are not allowed to see or read any other information outside the one coming from the Catholic Church. You see how they cage our people intellectually. They don't want you to reason outside the box. Only the information they are feeding you is what they want you to be getting. Let's continue to listen. It's very, very painful. Bishop on the sister nobody. So so Chineke na mebere phone before I use smartphone now or maybe 2 years now I don't use smartphone now. So Chineke mebere last this earlier of this year when I go smartphone then I don't use Google. I na Google na aju ese. Because like I before that na problem on Africa na join here go na the video to na don't ask question. But once in the then we begin to Google. We don't. With the information that our brother revealed here, we shall be bringing this interview by Mathias Ezeaku to an end. We want to thank Mr. Mathias Ezeaku, Ozoibondo of the whole Africa, for bringing these people to reveal everything they have revealed in this interview. Because this guy said, Izuchukwu Ejiofor, he said that African man don't ask questions. Whatever they tell you, you believe and be working. No. That's why we open Nkolomahadum Wisdom University for you to think outside the box, for you to do your own research, for you to be free from colonial misinformation, miseducation, and misdirection. That's why you should subscribe. Join us on YouTube. Go to that bell button and press it so that you can be getting all notifications from our lectures. You have to be free from mental slavery, mental colonization, mental manipulation, so that you can be a free thinker and do things the best way you can. It is very, very, very important that our people understand that the Catholic Church and all the foreign colonial churches are not good for our people. Get out of there. Get out of there before it is too late, because you are wasting your time. And with this, we shall be bringing today's lecture to an end. Find this interview from Mathias Ezeaku and listen to the end. Because of my schedule, I cannot continue to play the rest of the interview, but find it. It is very, very interesting. But also listen to our analysis of that interview and analyze it your own way, because we Africans, we Biafrans, we the Igbo race must be mentally free. Thank you very much for listening. Please like,
comment, and share, and then subscribe on YouTube. Follow us on Facebook, Twitter, and TikTok. Thank you very much, and have a good day. Bye-bye.